Hare Krishna. Hare Krishna, Dandot Pranam Guru Maharaj. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Vishnu Krishna Namaste Saraswati Devi. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Information of Catholic 6. Śaṅkha-cakra-gadāmbujaiḥ, mad-rūpaṁ, śaṅkha-cakra-gadāmbujaiḥ, yuktam, catur-bhujaṁ, śāntam, dhyāyan, arcet, samāhitaḥ. Translation. In the previously mentioned places of worship, and according to the processes I've described, which you meditate on my peaceful transcendental form of 4 arms holding a conchshell, Sudarśana disc club, and lotus flower, in this way, one should worship me with fixed attention. Purport: the Lord has previously explained that he appears in different transcendental forms to appear to devotees, so that they may unlimitedly increase their love of Godhead. Here is given a general description of the 4-armed Narayana form, which pervades the material world. Not meditate upon the Lord within, but rather render active service to a specific form of the Lord, such as Krsna, and thus perfect their realization of Bhagavan, or the Lord, who is engaged in transcendental pastimes. And even with the material world, one can spiritualize one's existence by seeing the Supreme Lord within everything and worshiping by constant meditation. As mentioned in the previous verses, one should also go to the temple and specifically worship the deity. Festivals, one should not be puffed up and claim that one is meditating on the Supreme within nature. There's no need to go to the temple. Temple worship repeatedly emphasized by the Lord himself. The word samāhitaḥ verse indicates samadhi. Worships the deity or hears or chants about the pastimes of the Lord Krishna. Certainly, by worshiping and glorifying the Lord 24 hours a day, one becomes a liberated soul and gradually rises beyond the influence of material creation. The living entity is called more eternal soul, as it is a relationship with the Parama, the Supreme Personality of Godhead. By worshiping the Lord, our eternal nature revives, and as we increase our service way. The previous verse described how to worship the Lord in various elements. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்த்தோம் எவ்வாறு பௌதிக பொருட்களின் மூலமாக பகவானை வழிபடலாம் என்பதை. This verse describes the form of the Lord that you worship in these different elements. இந்த ஸ்லோகம் அந்த பகவானை அந்த பௌதிக பொருட்களில் எந்த வடிவத்தில் வழிபட வேண்டும் என்று கூறுகிறது. So this form is, as explained in the verse, is the form of Vishnu. இந்த வடிவம் இந்த ஸ்லோகத்தில் விஷ்ணுவின் வடிவமாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. Not the form of Krishna. கிருஷ்ணரது வடிவம் இங்கு கூறப்படவில்லை. So one reason for this is that Krishna, though he is not different from the forms, he pervades through these expansions. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் அனைத்திலும்
பரவி இருக்கிறார். அவரே உன்னதமானவர். ஆனால் அவனைத்திலும் அனைத்து ரூபங்களிலும் அவர் பரவி இருக்கிறார். One of these expansions is the Paramatma form. அதில் ஒரு விரிவங்கம் அவருடைய பரமாத்மா ஸ்வரூபமாகும். And this Paramatma form is related to the material world. இந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபமே பௌதிக உலகம் எங்கும் நிரம்பி இருக்கிறது. Of course, that same form of Paramatma is also in Vaikuntha. அதே பரமாத்மாவின் வடிவம் வைகுண்டத்திலும் கூட இருக்கிறது. The form is not different, but the function is different. வடிவம் வேறல்ல, ஆனால் அவரது செயல்கள் வேறுபடுகின்றன. So the function is different because as Paramatma, the Lord is witnessing and supervising and permitting activities in the material world. அந்த வேற்றுமை ஏன் உண்டாகிறது என்றால், இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவர் ஒரு பார்வையாளராக, அவரவர் செயல்களுக்கு ஏற்ற பலன்களை தருபவராக இங்கு அவர் செயல்படுகிறார். In the spiritual world, that same form of Vishnu is carrying out pastimes with his devotees. ஆனால் அதே பரமாத்மா வைகுண்ட லோகத்தில், ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தர்களுடன் பலவித லீலைகளை புரிகிறார். In other words, the activities of the Paramatma are one feature of the Lord to take care of the material world. வேறு விதமாக பார்ப்போமானால், பரமாத்மாவின் பௌதிக உலகத்தில் உள்ள செயல்கள் பரமபுருஷருடைய ஒரு குறிப்பிட்ட சேவைகளை செய்வதற்காக இங்கு அமைந்திருக்கிறது. That same form also exists in the spiritual world, but that form is not thinking anything about the material world. He's only serving his devotees and served by his devotees. அதே பகவானுடைய பரமாத்மா வடிவம் ஆன்மீக உலகத்திலும் வீற்றிருக்கிறது. ஆனால் அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தை பற்றி ஒரு கணமும் சிந்திப்பதில்லை. அவர் முழுவதும் பக்தர்களுக்கு எந்த வகையான லீலைகள் புரியலாம் என்பதையே அவர் ஆழ்ந்திருக்கிறார். In the spiritual world, besides this form of Vishnu, there are many other forms. அங்கு ஆன்மீக உலகத்தில் விஷ்ணுவின் வடிவங்கள் பலவேறு விதங்களாக அமைந்திருக்கின்றன. So we have the form of Nrsimha and Varaha and Vamana and Krishna. நரசிம்மர், வராகர், வாமனர், கிருஷ்ணர் என்று பலவிதங்களாக அமைந்திருக்கிறது. So all of these forms are labeled Bhagavan in the spiritual world. இந்த அனைத்து வடிவங்களும் ஆன்மீக உலகத்தில் காணப்படுகின்றன. The form who involves in the material world is called Brahman. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவரது வடிவம் பரமாத்மா என்று கூறப்படுகிறது. So that Paramatma also has three forms. இந்த பரமாத்மாவுக்கும் 3 வடிவங்கள் இருக்கின்றன. And they all involve with the material world. அந்த மூவருமே பௌதிக உலகத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். We have Mahavishnu or Shankarshan, Mahashankarshan, who or Karnadaksha Vishnu, who glances over Prakriti. மகாவிஷ்ணு, சங்கர்ஷன், மகா சங்கர்ஷன் என்று அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தை அவர்களது பார்வையை செலுத்துகிறார்கள். So he supervises the production of Mahatattva and all the material elements by glancing. இந்த மகத்தத்துவத்தின் மூலமாக அனைத்து பௌதிக பொருட்களும் செயலாற்றுவதற்காக அவரது தன் பார்வையினாலேயே அவற்றுக்கு ஊக்கமளிக்கிறார். So he is related to the material world. எனவே இந்த அவரது சேவையானது பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறது. The second form is Garbhodaksha Vishnu. So the Mahavishnu expands in each universe and enters into it as Garbhodaksha. இரண்டாவது வடிவமாக அதே மகாவிஷ்ணு தனது விரிவங்கம் மூலமாக கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவாக ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் நுழைகிறார். And Garbhodaksha Vishnu rests on the Garbhodak ocean, and from his navel sprouts lotus, and then Brahma is born. அந்த கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவானவர் கர்ப்போதக சமுத்திரத்தில் பள்ளி கொண்டிருக்கிறார். அவரது நாபியிலிருந்து பிரம்மதேவர் தோன்றுகிறார். So in this way, the Vishnu form enters each universe. இவ்வாறு விஷ்ணுவின் வடிவம் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் நுழைகிறது. This form of Garbhodaksha Vishnu expands again into Kshirodaksha. இந்த கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவின் வடிவம் மேலும் தன்னை விரிவங்கமாக்குகிறது, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவாக. He supervises Satgun.
அவர் சத்வகுணத்திற்கு அதிகாரியாக விளங்குகிறார். And he expands into all of the jivas in the material world. அவர் பௌதிக உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவன்களுக்குள்ளும் விரிவங்கமாகிறார். So this way, the Supreme Lord associates with and pervades the whole material world. இவ்வாறு பரமபுருஷ பகவான் பௌதிக உலகத்தில் உள்ள அனைத்துடனும் சங்கம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், அவற்றுடன் கூடவே செயல்படுகிறார். However, the jivas in the material world do not have prema. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்களுக்கு பிரேமம் இல்லை. So the Lord prefers to associate with his devotees in prema. ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் தனது தூய பக்தர்களுடன் பிரேமம் என்ற உணர்வில் அவர்களுடன் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார். So he does that in the spiritual world. அதை அவர் ஆன்மீக உலகத்தில் செய்கிறார். So this form of parma is considered to be a secondary form of the. எனவே இந்த பரமாத்மாவின் வடிவம் இரண்டாம் பட்சமான விரிவங்கமாக கருதப்படுகிறார். That is because in this form the Lord carries out activities in relation to the material world and the jivas in the material world. ஏனென்றால் இந்த வடிவத்தின் மூலமாக பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாக்களுடன் அவர் தனது செயல்களை ஆற்றுகிறார். So therefore it's considered to be secondary form. எனவே இது ஒரு இரண்டாம் பட்சமான வடிவமாக கருதப்படும். So we talk about Brahman, Paramatma and Bhagwan. நாம் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்று கூறுகிறோம். So they're all non-different from each other, but nevertheless Bhagavan is superior. இவை ஒன்றிலொன்று மாறுபடாதவை, ஆனாலும் பகவான் அனைத்திலும் உயர்ந்தவர். Brahman is the most inferior. பிரம்மன் அனைத்திலும் தாழ்ந்தவர். Because in that form the Lord does not manifest a form at all. அந்த விரிவங்கத்தில் அவர் ஒரு உருவத்தையே எடுத்துக்கொள்வதில்லை. The form of Paramatma does have a form. பரமாத்மாவுக்கோ ஒரு வடிவம் இருக்கிறது. So this is superior to the Brahman. எனவே இது பிரம்மனை விட ஒரு உயர்ந்த வடிவம். But this form does not manifest qualities in relation to the devotees. Therefore, it's inferior to the Bhagavan. ஆனால் இவர் பக்தர்களுக்கு சம்பந்தமான செயல்களில் ஈடுபடாத காரணத்தினால் அவர் பகவானை விட தாழ்ந்த வடிவமாக கருதப்படுவார். So for people in the material world, they may find that worship of Paramatma is very interesting. எனவே பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பரமாத்மாவின் வழிபாட்டை உயர்ந்ததாக கருதக்கூடும். He's very involved with the material world. He's in the heart, etc. So it's a convenient form for worship. ஏனென்றால் அவர் பௌதிக உலகத்தில் அவர் நிரம்பி இருக்கிறார், பௌதிகமான செயல்களில் அவர் ஈடுபடுகிறார். எனவே அவரை வணங்குவதற்கு மக்கள் பிரியப்படுகிறார்கள். For this reason, many yogis choose the word Paramatma. இதன் காரணமாக யோகிகள் கூட பரமாத்மாவை தியானம் செய்கிறார்கள். However, as I said, this Paramatma form is actually inferior. ஆனால் நான் கூறியபடி இந்த பரமாத்மா வடிவம் ஒரு தாழ்ந்த வடிவமாகும். However, if we worship that Paramatma form and then we start developing devotion to it, then that form can turn to Bhagavan. ஆனால் இந்த பரமாத்மாவை நாம் வழிபட ஆரம்பித்து அவர் மீது பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வோமானால் அவர் நம்மை பகவானிடம் சென்று சேர்க்கலாம். Unfortunately, many yogis don't reach that stage. துரதிர்ஷ்டவசமாக யோகிகளில் பெரும்பாலானோர் அந்த நிலைமையை அடைவதில்லை. And they may realize Paramatma to some degree, but they don't appreciate a personal relationship. அவர்கள் ஓரளவுக்கு பரமாத்மாவை உணர்கிறார்களே தவிர அவருடன் ஒரு தனிப்பட்ட தொடர்பை அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. And their primary goal is liberation. அவர்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் விடுதலை, மோட்சம் என்பதே ஆகும். So though they recognize and realize the form of the Lord, they prefer impersonal Brahman. எனவே அவர்கள் பகவானது வடிவத்தை அறிந்திருந்த போதிலும் அவர்கள் அருவமான ஒரு முக்தியையே நாடுகிறார். So such yogis, they cannot really attain liberation unless they get the mercy of Paramatma. எனவே அத்தகைய யோகிகளும் கூட விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு பரமாத்மாவின் கருணை கிடைத்தால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும். So they have devotion to the Lord because
they want liberation. எனவே அவர்கள் பகவானிடம் பக்தி செலுத்துகிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்களுக்கு விடுதலை வேண்டும். And getting liberation, they reject the form of the Lord. ஆனால் விடுதலை கிடைத்தவுடன் பகவானது வடிவத்தை அவர்கள் நிராகரிக்கிறார். So Jiva Goswami describes they may merge into the effulgence of Paramatma. எனவே ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், அவர்கள் பரமாத்மாவிடமிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஜோதியில் ஐக்கியமாக கூடும் என்கிறார். Or they may merge into the body of Paramatma. ஆனால் மேலும் அவர்கள் பரமாத்மாவின் சரீரத்திலும் கூட லயமாக கூடும். So therefore the goal that they reach is inferior to that of the devotees. எனவே அவர்கள் அடையக்கூடிய உயர்ந்தபட்ச லட்சியமானது பக்தர்கள் அடைவதை விட தாழ்ந்தது. If such yogis associate with devotees, then they can develop devotion and surpass this. அத்தகைய யோகிகள் பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலமாக அவர்களும் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடும். So the form itself is not just Paramatma. It depends on the worship. If you worship this form as Bhagavan, then he becomes Bhagavan. எனவே அந்த வடிவத்தை கொண்டு மட்டும் அவரை பரமாத்மா என்று தீர்மானிக்க முடியாது. அவரை நாம் எந்த பாவத்தில் வழிபடுகிறோம் அதை கொண்டு அவர் பகவானாகவும் செயல்படலாம். And Paramatma yogis who become devotees, they can also go to Vaikuntha. பரமாத்மாவை வழிபடக்கூடிய யோகிகளும் கூட பக்தியின் மூலமாக வைகுண்டத்தை எட்டலாம். And there, with their forearm form, they can worship the form of Vishnu. அங்குள்ள பகவானது சதுர்புஜ ரூபத்தை அவர்கள் வழிபடலாம். And of course, they have some sort of prema. ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். They have prema also. அவர்களுக்கு பிரேமமும் கிடைக்கிறது. However, often that prema is weak. ஆனால் அவர்களது பிரேமம் மிக தளர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது. And it may take the form of Shantarasa. அது அதிகபட்சம் சாந்தரசமாக செயல்படலாம். And that is because in their sadhana, they mix the bhakti with this idea of liberation. இதன் காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் சாதனை காலத்தில் பக்தியை மோட்சத்திற்காக பயன்படுத்துகிறார். So that is not always the case, however. ஆனால் எப்பொழுதும் இவ்வாறு நடக்கும் என்று கூற முடியாது. Some people who are in the impersonal stage can surpass that and become very great devotees. சில அருவவாதிகள் அந்த அருவவாத நிலையை மிகவும் கடந்து தூய பக்தர்களாகவும் ஆகக்கூடும். So an example is Sukadeva Goswami. அதற்கு ஒரு உதாரணம் சுகதேவ கோஸ்வாமி. He was very involved with meditation on Brahman. அவர் ஆத்மராமராக பிராமனில் முழுமையாக தியானம் செய்யக்கூடியவராக விளங்கினார். So it is described when he was born, he had no attachment to his father or his mother, and he walked away from the house. அவர் பிறந்த பொழுது தாய் தந்தையரிடம் எந்த பாசமும் இல்லாமல் வீட்டை விட்டு சென்றார் என்று கூறப்படுகிறது. And then he went under a tree in the forest and meditated and went into samadhi. அதன் பிறகு காட்டிற்குள் ஒரு மரத்தின் அடியில் அமர்ந்து தியானத்தில் சமாதி நிலையை அடைந்தார். However, Vyasadeva, he sent some disciples. ஆனால் வியாசர் சில சிஷ்யர்களை அனுப்பினார். Those disciples saw him meditating under the tree. அந்த சிஷ்யர்கள் அவர் மரத்தின் அடியில் தியானம் செய்வதை கண்டார்கள். Following the order of Vedavyasa, they began reciting Bhagavad. வேதவியாசர் கூறியபடி அவர்கள் அந்த பாகவத ஸ்லோகங்களை கூற ஆரம்பித்தார். So when they recited the Bhagavatam, suddenly Sukadeva Goswami broke his trance and he started concentrating on Bhagavatam. அந்த பாகவத ஸ்லோகங்களின் ஒலி காதில் விழுந்தவுடன் தன்னுடைய சமாதியை கலைத்து அவர் அந்த பாகவதத்தை கவனிக்க ஆரம்பித்தார். So even though a person may be fixed in impersonal realization, if he hears about the qualities and activities of Krishna, then he can develop higher. எனவே அருவவாதத்தில் நிலைத்த மனத்தை கொண்டிருந்த போதிலும் கூட அவர் பகவானது அற்புதமான ரூபம், குணம், லீலைகள் இவற்றை கேட்டவுடன் அவர் அதில் ஆழ்ந்து போக ஆரம்பித்தார். So Vedavyasa then taught Sukadeva Goswami Bhagavatam. அதன் பிறகு வேதவியாசர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு பாகவதத்தை கற்பித்தார். And by his mercy, Sukadeva Goswami understood and realized. அவர் கருணையினால் சுகதேவ கோஸ்வாமி அதை புரிந்து கொண்டு முழுமையான புரிதலை அடைந்தார். And when Goswami recited the Bhagavatam, it became even sweeter.
சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த பாகவதத்தை மீண்டும் கூறும் பொழுது அது மேலும் சுவையுள்ளதாயிற்று. So by the mercy of Vedavyas, Supreme Lord, even the impersonalists can surpass liberation. இவ்வாறு வேதவியாசர் பரமபுருஷ பகவான் ஆகையால் அவரது கருணையின் மூலமாக ஒரு அருவவாதி கூட தூய பக்தராக முடிந்தது. But the important factor here is hearing the pastimes of Krishna. ஆனால் இதில் முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் பகவானுடைய அற்புதமான லீலைகளை கேட்பது. This will make us attracted to the Supreme Lord. இது நம்மை பரமபுருஷ பகவானிடம் கவர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. So these are particularly the Bhagavatam are cited, not the Vishnu Purana or any other work. And the reason is that Bhagavatam has detailed descriptions of Krishna's pastimes. இத்தகைய விளைவு அதிகமாக பாகவதத்தின் மூலம் ஏற்படுகிறது. விஷ்ணு புராணம் முதலிய இதர புராணங்களை கருத முடியாது. ஏனென்றால் குறிப்பாக பாகவதம் பகவானுடைய அற்புதமான லீலைகளை வர்ணிக்கிறது. Hearing the pastimes of Krishna can deliver us from impersonal Brahman. கிருஷ்ணருடைய அற்புதமான லீலைகளை கேட்பது நம்மை அருவ பிரம்மத்தின் கவர்ச்சியிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறது. It can also deliver us from material existence. அது நம்மை பௌதிக இருப்பிலிருந்தும் விடுவிக்க முடியும். So they are valuable for all types of people. எனவே பாகவதமானது மக்களில் அனைத்து வகையானவர்களுக்கும் பயனுள்ளதாகும். The pastimes of Krishna are attractive to the materialist, to the one doing karma yoga, to the jnana yogi, and to the ashtanga yogi. கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் பௌதிகவாதிகளுக்கும் கர்மவாதிகளுக்கும் ஞானவாதிகளுக்கும் அஷ்டாங்க யோகிகளுக்கும் அனைவருக்கும் பொருந்துவதாகும். Everyone gets the highest benefit from hearing Bhagavatam. அனைவருக்கும் பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக மிக உன்னதமான பயன் கிடைக்கிறது. So that form of Krishna is different from this form of Vishnu mentioned in the verse. அந்த கிருஷ்ணருடைய வடிவம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கண்டுள்ள பரமாத்மாவின் வடிவத்தை விட விஷ்ணுவின் வடிவத்தை விட வேறாக இருந்தாலும் அந்த பயன் அங்கு பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலம் கிடைக்கிறது. Sometimes Krishna will manifest 4 arms and hold the śaṅkha and chakra. சில சமயங்களில் கிருஷ்ணர் கூட சதுர்புஜ ரூபத்தை சங்கு சக்கரங்களுடன் வெளிப்படுத்துகிறார். We see it when he was Krishna was in Dwarka. Kaundraka wanted to imitate Krishna, so he also put on 2 extra hands, and then he was holding a śaṅkha and a chakra and a lotus. கிருஷ்ணர் துவாரகையில் இருக்கும் பொழுது பவுண்டரகன் அவரை நகல் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அவனும் 4 கரங்களுடன் சங்கு சக்கர கதா பத்மத்துடன் மக்களுக்கு காட்சி அளித்தான். But other times Krishna in Dwarka doesn't manifest those forms as 2 arms. ஆனால் பொதுவாக கிருஷ்ணர் துவாரகையில் 2 கரங்களுடனேயே காட்சி அளிக்கிறார். And in Vrindavan Krishna usually has 2 arms only. பிருந்தாவனத்திலும் கிருஷ்ணர் பொதுவாக 2 கரங்களுடனேயே காணப்படுகிறார். So this form of Krishna is quite unique. எனவே கிருஷ்ணரின் இந்த வடிவம் மிக விசேஷமானது, தனித்தன்மை வாய்ந்தது. All the forms of the Lord, he is the most attractive. பகவானுடைய அநேகமான வடிவங்களில் வைத்து இதுவே மிக உன்னதமானது. Therefore the devotees prefer to worship and meditate on that form, not on the form of Vishnu mentioned in this verse. எனவே பக்தர்கள் இந்த 2 கரங்களை கொண்ட கிருஷ்ணரின் வடிவத்திலேயே தியானம் செய்ய விரும்புகிறார்கள், இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறிய சதுர்புஜ விஷ்ணுவின் மேல் அல்ல. So I think someone asked the other day, well, all these descriptions are here, but we really don't have time to do all this worship. ஒரு கேள்வி எழுந்தது, இத்தகைய பல வகையான பூஜைகளை வழிபாடுகளை செய்வதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை என்று. So I answered that these descriptions are given for different types of people. அதற்கு நான் கூறிய பதில், இத்தகைய விவரங்கள் பலவிதமான மக்களுக்கு ஏற்கும் வகையாக பலவிதமான வழிபாடுகள் கூறப்பட்டன. So we see here that the people are advised to worship the 4-armed form of Vishnu. ஆனால் இங்கு பார்ப்போமானால் சதுர்புஜ விஷ்ணுவை வழிபடுமாறு இங்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது. But at the same time, the Bhagavatam is glorifying the 2-armed form of. ஆனால் பாகவதமோ 2 கரங்களுடன் கூடிய பகவானையே மகிமைப்படுத்துகிறது. So we understand from this that though these descriptions are given, this does not mean that this is all necessary for all of the devotees.
எனவே இந்த இந்த ஸ்லோகத்தை கொண்டு எல்லா பக்தர்களும் இதை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் பொருள் கொள்ளக்கூடாது. The devotees generally prefer to. பக்தர்கள் பொதுவாக 2 கரங்களுடன் கூடிய விஷ்ணுவை வணங்கவே விரும்புகிறார்கள். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. I'll read out the online question for you, Maharaj. The first question comes from Ramakrishna Prabhu. Maharaj, request to explain the difference, if any, between Sukadev and Chatur Kumaras before becoming devotees. பக்தராவதற்கு முன்பு சுகதேவருக்கும் சதுர் குமாரர்களுக்கும் ஏதேனும் வித்தியாசம் இருந்ததா என்பதை விளக்க வேண்டும். The Kumaras are empowered to preach jnana. குமாரர்கள் ஞானத்தை பயிற்சி கொடுப்பதற்கு அவர்கள் சக்தி ஊட்டப்பட்டிருந்தார்கள். They're śaṅkha-cakra-gadāmbujaiḥ avatars, so they have eternal forms in the spiritual world. அவர்கள் சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஆவார்கள். எனவே அவர்கள் நிரந்தரமான வடிவங்களை கொண்டு ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். And though they teach jnana and impersonal Brahman, they're actually devotees. அவர்கள் ஞானத்தை கற்பித்த போதிலும் அவர்கள் உண்மையில் பக்தர்களே ஆவார்கள். However, they're described as being śāntam. ஆனால் அவர்கள் சாந்த பாவத்தில் இருப்பதாக கூறப்பட்டது. And that is because their association with jnana. ஏனென்றால் அவர்கள் ஞானத்துடன் சம்பந்தம் கொண்டிருப்பதால் அத்தகைய விளைவு கிடைத்தது. Sukadeva Swami, on the other hand, is identified as a person who relished material rasa. ஆனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி உயர்ந்த ரசத்தை அனுபவிக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. So therefore, he is considered to be much more elevated. எனவே அவர் குமாரர்களை விட மிக உயர்ந்த நிலையில் உன்னதமான நிலையில் இருப்பவராக கூறப்படலாம். Thank you, Maharaj. The next question from Rao Prabhu. What is the role of catur-bhujaṁ expansions in material creation? Are they independent of Mahavishnu and Prakriti? இந்த சத்துர்வியூக விரிவங்கங்கள் பௌதிக உலகத்தில் என்ன தொழில் செய்கிறார்கள்? அவர்கள் மகாவிஷ்ணுவிடமிருந்தும் பிரகிருதியிடமிருந்தும் தனிப்பட்டவர்களா? Well, catur-bhujaṁ manifests in the world. சத்துர்வியூக ஆன்மீக உலகத்தில் விரிவங்கமாகிறார்கள். And we see in Dwarka we have Vasudeva Krishna, śaṅkha-cakra-gadāmbujaiḥ, and Bhanu. துவாரகையில் நாம் வாசுதேவ கிருஷ்ணரையும் சங்கர்ஷண பலராமரையும் அனிருத்தரையும் பிரதிம்னரையும் காண்கிறோம். Then in Vaikuntha, these forms expand into 24 forms. இந்த வடிவங்கள் வைகுண்டத்தில் 24 விதமாக விரிவங்கமாகின்றன. And the Purusha avatars, Mahavishnu, Garbhodakshai, and Kshirodakshai Vishnu, they're said to be expansions from śaṅkha-cakra-gadāmbujaiḥ, and Aniruddha. இந்த மகாவிஷ்ணு விரிவங்கங்கள் சங்கர்ஷனிலிருந்து விரிவங்கமாவதாக கூறப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. I'll move on. This one comes from Guru Kripa Prabhu. Advaitis Marthas seem to read and hear Srimad Bhagavatam through Saptaha Vidhi. Despite engaging in such hearing sevas, they ultimately resist to accept the personal form and attributes, etc. of the Lord. How do we understand this, Maharaj? Who are these people? Advaitis, Marthas. அத்வைதிகளும் ஸ்மார்த்தர்களும் பகவானை, where is it, Prabhuji? I don't see it. It has come directly to me. I'll just paste it, Prabhu. Yeah, sorry. I just pasted it, Prabhu. Yeah. Oh, you pasted. Yeah, the question is Advaitis. Yeah, sorry, go ahead. அத்வைதிகளும் ஸ்மார்த்தர்களும் சப்தாக விதியின் மூலமாக பகவானை வழிபடுவதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் அத்தகைய சேவைகளை செய்தாலும் கூட அவர்கள் எதற்காக பகவானுடைய உருவத்தையும் குணங்களையும் நிராகரிக்கிறார்கள்? The problem is that they've associated with impersonalists who give impersonal interpretations to the Bhagavatam,
and therefore the Bhagavatam loses its. அவர்கள் என்ன தவறு செய்கிறார்கள் என்றால் அருவவாதிகளிடம் அந்த பாகவதத்தை அவர்கள் கேட்பதன் காரணமாக அவர்களுக்கு பகவானது உருவத்தின் மேல் பற்றுதல் ஏற்படுவதில்லை. So on the other hand, if we associate with devotees in the Vaishnava Sampradaya, then we will get the correct Bhagavatam. ஆனால் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் உள்ள பக்தர்கள் மூலமாக நாம் பாகவதத்தை கேட்போமானால் நாம் பகவானிடம் பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். So it is said that if the Hari Katha comes from the lips or the mouth of a non-believer, doesn't believe in the Lord, then it becomes poison. எனவேதான் பகவானிடம் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவர் வாயில் நாம் பாகவத ஹரிக்கத்தை கேட்போமானால் அது விஷமான பயனை கொடுக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. So Bhagavatam coming from the mouth of a non-believer at Krishna becomes useless. எனவே கிருஷ்ணர் மேல் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவரிடம் பாகவதம் கேட்கும் பொழுது அது பயனற்றதாகிறது. Thank you, Maharaj. The next one from Swarna Madhava Prabhu. Hare Krishna Maharaj. How do we understand Sukadeva Goswami, who had only Brahman realization, became a devotee greater than Vyasadeva, from whom he got to hear Srimad Bhagavatam? What qualification made Sukadeva a celebrated speaker of Srimad Bhagavatam? Is it Lord's mercy, or did he do any sadhana to attain this stage? நாம் சுகதேவ கோஸ்வாமி வியாசதேவரை விட ஒரு சிறந்த பக்தராக ஆனார் என்று கேள்விப்படுகிறோம். ஆனால் அவர் வியாசதேவரிடமிருந்தே பாகவதத்தை கேட்டார். அதற்கு முன்பு அவர் பிரம்மனில் நிலைத்திருந்தார். அவருக்கு எந்த தகுதி இருந்தது? இத்தகைய பாகவதத்தை பேசுவதற்கான உயர்ந்த தகுதி அவருக்கு எவ்வாறு கிடைத்தது? அது பகவானுடைய கருணையா அல்லது ஏதாவது சாதனைகள் அவர் செய்தாரா? So he learned the Bhagavatam from his father Vedavyas. அவர் தன்னுடைய தந்தை வேதவியாசரிடமிருந்து பாகவதம் பயின்றார். Vedavyas is also avatar of the Lord, so therefore he also has great Shakti. வேதவியாசரும் ஒரு அவதாரமே ஆவார். எனவே அவரிடம் அந்த விசேஷ சக்தி இருந்தது. But he also got the mercy of Krishna. ஆனால் அதற்கு மேலாக அவர் கிருஷ்ணருடைய கருணையையும் பெற்றார். It was Krishna who ordered him to come out of the womb. கிருஷ்ணரே அவரை தன் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிவருமாறு தூண்டினார். So he got mercy from Vedavyas and from Krishna. இவர் அவருக்கு வேதவியாசர் மற்றும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து கருணை கிடைத்தது. Thank you, Maharaj. The next one from Bhakta Sumit Bahugana. What sort of meditation does Shiva do as he got agitated by Parvati, whereas Haridas Thakur did not get agitated? சிவபெருமான் எந்த தியானத்தை செய்ததன் விளைவாக பார்வதி தேவியினால் மனம் அலைக்கழிக்கப்பட்டார்? ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஏன் அந்த விதமாக ஆகவில்லை? Well, these examples of Shiva becoming bewildered or Brahma becoming bewildered, Indra becoming bewildered are explained usually as some arrangement of the Lord. பொதுவாக சிவன், பிரம்மா, இந்திரன் முதலானோர் சில சமயங்களில் குழப்பத்தில் ஆழ்வதாக புராணங்களில் கூறப்படுவது பகவானுடைய ஒரு ஏற்பாட்டின் விளைவாக என்று நாம் அறிய வேண்டும். So there's no fault on the part of those persons. It's part of the yoga maya potency. அது அவர்கள் மேல் எந்த குறைபாடும் அல்ல, அது யோகமாயின் செயல்பாடாகும். And Krishna uses the yoga maya potency to bewilder the devotees for certain types of pastimes. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய யோகமாயை உபயோகித்து பக்தர்களை சிலவித குழப்பங்களில் ஆழ்த்துகிறார். அது எதற்காக என்றால் அவரது லீலைக்காக. Thank you, Maharaj. The next one from Sri Krishnan Prabhu. Hare Krishna Maharaj. Maharaj mentioned some Paramatma yogis reject the Paramatma form and merge into him. Would they fall down later because of the offense of rejecting his form? சில பரமாத்மா யோகிகள் பரமாத்மாவை நிராகரித்து அவருடன் கலந்து போகிறார்கள் என்று கூறப்பட்டது. அவர்கள் பிற்பாடு விழுந்து விட வாய்ப்பு இருக்கிறதா? Once the yogi or the jnani give up the material body completely and merge in Brahman, then they stay there. யோகிகள் தங்களுடைய பௌதிக சரீரத்தை துறந்து பிரம்மனுக்குள் நுழையும் பொழுது அவர் அங்கேயே நிலைத்து விடுகிறார்கள். Those who are jivan muktas and they're still within this body, they can fall from their position. ஜீவன் முக்தர்களாக
இந்த சரீரத்துடன் இருப்பவர்கள் மீண்டும் வரக்கூடும். Thank you, Maharaj. This one from Simha Sudarśana Prabhu. The sages in Dandakaranya forest were attracted by the form of Sri Rama, and so they became gopis during Krishna's advent. The sages were aspiring to merge in impersonal Brahman, or they were meditating on the Paramatma feature of the Supreme Lord when they were in the Dandakaranya forest. தண்டகாரண்ய ரிஷிகள் ராமரால் கவரப்பட்டு கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கோபியர் ஆனார்கள். அவர்கள் அருவ பிரம்மனை தியானித்துக் கொண்டிருந்தார்களா அல்லது பரமாத்மாவை தியானித்தார்களா? So they desired to have a relationship with the Lord Bhagavan. அவர்கள் பகவானுடன் ஒரு உறவு வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். If they had simply involved with impersonal liberation or Paramatma, they could never achieve the position of gopis. அவர்கள் பரமாத்மாவுடன் சம்பந்தம் கொண்டு அவர்கள் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்களானால் அவர்கள் கோபியரின் நிலைமையை ஒருபொழுதும் அடைந்திருக்க மாட்டார்கள். So they aspired for Madhurya Rasa. எனவே அவர்கள் பகவானுடன் ரசத்தை நாடினார்கள். But they cannot have Madhurya Rasa with Rama because Rama has only one wife. பிரம்மனுடன் அவர்கள் ரசத்தை அனுபவிக்க முடியாது, ஏனென்றால் பிரம்மனுக்கு மனைவியர் இல்லை. But with Krishna, Krishna has Madhurya Rasa with many. கிருஷ்ணர் பலவிதமான ரசங்களை பக்தர்களுடன் அனுபவிக்கிறார். Maharaj, one final question. Maharaj mentioned that the worship of the Supreme Lord Shyam Sundar in his two-handed form holding flute is the supreme. And I think in this modern world, we see that probably only ISKCON, where we have see Krishna being worshipped to a large extent, two-handed form. But what we see, Maharaj, outside, Gaudiya Vaishnava Sampradaya and even outside ISKCON, outside Vrindavan, worship of this two-handed form is quite rare. It is predominantly found only in Vrindavan, concentrated in that place. Especially in South India, it is very rare. Is there a special reason for some background about that, Maharaj? If you could kindly explain. நீங்கள் கிருஷ்ணரை இரண்டு கரங்களுடன் வழிபடுவதே உன்னதமான வழிபாடு என்று கூறினீர்கள். ஆனால் பொதுவாக நாம் பார்ப்போமானால் விருந்தாவனம், கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், இஸ்கான் இவைகளை விட்டால் வேறு எங்கும் இத்தகைய இரு கரங்களுடன் கிருஷ்ணரை வழிபடுவது நாம் காணப்படுவதில்லை. முக்கியமாக தென்னிந்தியாவில் அத்தகைய வழிபாடு இல்லை. இதை நீங்கள் விளக்க முடியுமா? Actually, in the Vallabha Sampradaya and in the Marka Sampradaya, they also worship Krishna too. வல்லப சம்பிரதாயம், நிம்பார்க்க சம்பிரதாயம் இரண்டிலும் கிருஷ்ணரை இத்தகைய இரண்டு கரங்களுடன் வழிபடுகிறார்கள். And of course, in Madhva they have Udupi Krishna. He also has two arms. மத்வர்கள் கூட உடுப்பியில் கிருஷ்ணரை இரு கரங்களுடன் வழிபடுகிறார்கள். But at the same time, worship of Krishna is a little rare. ஆனால் பொதுவாக கிருஷ்ணர் வழிபாடு அரிதானது. He's the highest form, so it takes a special type of person to develop attraction to that form. அவரே மிக உயர்ந்த வடிவமாக இருப்பதால் அவரை வணங்குவதற்கும் சில விசேஷ தகுதிகள் தேவைப்படுகின்றன. And the descriptions of Krishna, scriptures about Krishna are much less than the scriptures about other forms. மேலும் கிருஷ்ணரை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய இந்த வடிவத்தை பற்றி விளக்கக்கூடிய புராணங்கள், இலக்கியங்கள் மிக குறைவு. So in the sense of Krishna is a little rare. எனவே கிருஷ்ணரை இத்தகைய வழிபாடு அரிதானதாக இருக்கிறது. Thank you so much, Maharaj, for your time. Dandavat Pranam. Hare Krishna. Dandavat Pranam, Maharaj. Go ahead, Sureshwar. Sorry, Prabhu. Yeah. Today again we will continue with Krishna Katha starting from 7 to 8 on Jagannath pastimes. So we request all the devotees to participate, and after that we'll have the prayer session for all the devotees speedy recovery afflicted by the COVID. We also would like to very sad to announce that one of our very dear devotees, Father Amit Tandon Prabhu's father, yesterday passed away. Request all devotees to please kindly pray for the departed soul. Also, there is a devotee by name Agoram Prabhu. He also left his body yesterday.
Yes, Prabhu. Let us chant the Hare Krishna Mahamantra thrice. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnavrinda ki jai.